Watch this clip from Israeli TV and see for yourself the real attitude of Zionism and Judaism toward Jesus Christ and Christians. שלום, הגעתי מתוכנית ההיסטוריה של טופי והגורילה. היום נלמד על צליבת ישו. שמעת על ישו? הוא נשמע אדם נכבד. לא. ישו היה אויב העם היהודי. Note, Jesus is, quote, an enemy of the Jewish people. אני רוצה להתבולל. אתה יודע בכלל מה זה להתבולל? זה לקיים יחסי מין עם גויה. זה לא דבר שלא אני ולא אתה רוצים כמובן. Assimilation is, quote, to get effed up with a Goya. And by the way, that's you. If you're a non-Jew, that's you, a Goy. Now notice how non-assimilation is exactly the opposite of what the Jewish-dominated media in America preaches to its Gentile and mostly Christian audience. They don't want anyone to have pride in their own heritage, no one but themselves. You see, if we dare to love and defend our own interests and our own heritage as the Zionists do their own, we wouldn't support their Zionist wars with our money and our lives. צופים בבית? בגלל זה אני אצלוב אותך. איך אתה מעז להטיף ליהודים התמימים? אלוהים! למה עזבתני? אתה נאצי ישו, אתה נאצי. אלוהים! למה עזבתני? אתה נאצי ישו, אתה נאצי. אלוהים! למה עזבתני? אתה נאצי ישו, אתה נאצי. טופי! לא, טופי, אני מפחד! אני הלכתי על המים, אני הפכתי טופי, לא! זה רק הפרק, פחדן! לא! טוב! Think about this clip next time some so-called Christian Zionist tells you to send your money to Israel. I don't blame some of you for thinking that you're supposed to support Israel and the powerful Jewish organizations in America. After all, the media constantly tells you that it's a Christian's duty to support Israel. Here's more Israeli TV. דברים שהכנסייה הנוצרית אומרת לכם, הנה הסרט הראשון. הנוצרים מספרים לכם שישו הלך על המים בכנרת, אבל זה לא נכון. ישו היה שמן מאוד והתבייש לצאת מהבית, לא כל שכן ללכת עם בגד ים לכנרת. הנוצרים מציירים לכם את ישו ככה, אבל האיורים האלה רחוקים מהמציאות. בגלל ההתמכרות שלו ללחם הקודש, מגיל 3, ישו היה בשומרי משקל. ככה הוא היה נראה אילו היה מגיע לגיל 40. אם הם לא היו מכחישים את השואה, מה שאנחנו עושים כאן עכשיו מדי ערב, אנחנו מכחישים כל מיני דברים שהכנסייה הנוצרית אומרת לכם. אתה זוכר, אתמול הכחשנו את זה שישו הלך על המים? נכון. הנה הסרט השני. הנוצרים מספרים לכם שמריה, אמו של ישו, הייתה בתולה, אבל זה לא נכון. ההוכחה לכך היא פשוטה. כשיוחנן המטביל היה תוקע לה במפתיע 2 אצבעות במותניים, מריה לא הייתה קופצת. חוץ מזה, אם מריה באמת הייתה בתולה, היא לא הייתה מציגה צעצועי מין חדשים בתוכנית הלילה של יוספוס פלביוס. האמת היא שבגיל 15 מריה נכנסה להיריון מחבר לכיתה, והוריה רצו למסור אותה למנזר. אבל היות שישו עוד לא נולד, ולא הייתה נצרות, לא היה גם מנזר. והוריה של מריה השאירו אותה במגרש כדורגל. כך בילתה מריה לילה סוער במלון עם נבחרת כנען. אל תאמינו לה. American Hollywood and TV is just about as Jewish as they are in Israel. Good. I hope the Jews did kill Christ. I'd do it again. I'd do it again in a second. Do you think Silverman had any trouble in the Jewish media for hatefully saying that she'd like to crucify Christ again? Not in your life. She gets the red carpet treatment from the rest of her tribe that runs the media. The truth is that the vicious anti-Christian hate of Israeli TV, of Hollywood, and the sick freaks like Silverman are not one bit more extreme than the sacred writings at the core of Judaism. Silverman's just repeating what she's been taught from the Jewish Talmud.
Now, some of you don't know what the Talmud is. Here's the Jewish definition of it. Quote, the primary source of Jewish religious law. Peter Schaeffer, head of Judaic Studies at Princeton University, wrote a book called Jesus in the Talmud. The best way to explain it is to quote from a review of the book by the well-known Publishers Weekly. Quote, what is so scandalous? How about Jesus punished in hell for eternity by being made to sit in a cauldron of boiling excrement? The Talmud also claims that Mother Mary was a prostitute and Jesus a bastard. Judaism's primary authority maintains that Jesus deserved to be murdered as a dangerous enemy of Jews. In fact, Jewish sages so hate Jesus, they revel in claiming that they are boiling Jesus for eternity in human feces. I know that not every Jew hates Jesus, but Judaism at its core is anti-Christ. And I thank and honor men of Jewish descent, such as the late Israel Shahak, and courageous Jews like Gilad Atzmon for exposing the Talmud. The Christian Zionists and the media keep you from the fact that Christians are today routinely spit upon by religious Jews in Israel. Now here's a headline from Haaretz newspaper in Israel. It reads, Christians in Jerusalem want Jews to stop spitting on them. The Jerusalem Post quotes Father Agoyim, a leading Christian clergyman, saying, quote, every single priest in this church has been spat on. It happens day and night. Elderly Christian nuns are so often spat upon that they fear to go out. Now, could you imagine if Jewish rabbis or Jewish women were being regularly spit upon in London or New York? I tell you, it'd be one of the biggest stories